En una fría mañana de noviembre de 2023, los moros del Palacio de Kensington fueron testigos de un evento que cambiaría para siempre la percepción que el príncipe William tenía sobre la lealtad y el sacrificio. Marcus Thompson, un veterano guardia de seguridad de 45 años con 15 años de servicio impecable en la protección de la familia real, se encontraba realizando su ronda matutina habitual cuando notó algo que haría que su mundo se tambaleara. Marcus había dedicado su vida entera al servicio de la corona. Nacido en una familia de clase trabajadora en Liverpool, había crecido con un profundo respeto por la monarquía británica. Su padre, un ex-militar que había servido en las Malvinas, lo había inculcado desde pequeño los valores del honor, el deber y la protección de aquellos que no pueden protegerse a sí mismos. Cuando Marcus tuvo la oportunidad de unirse al equipo de seguridad real, no dudó ni un segundo. Durante años, Marcus había observado crecer a los hijos de William y Catherine. Había visto a George dar sus primeros pasos en los jardines del palacio, había sido testigo de las travesuras de Charlotte corriendo por los pasillos, y había sonreído al ver a Louis aprender a montar su primera bicicleta. Para él, estos niños no eran simplemente figuras públicas, eran los pequeños a los que había jurado proteger con su vida. La mañana en cuestión comenzó como cualquier otra. Marcus llegó a su puesto a las 6 de la mañana, revisó los protocolos de seguridad del día y realizó su inspección rutinaria del perímetro. Los jardines de Kensington estaban cubiertos por una ligera escarcha, y el sol apenas comenzaba a filtrarse entre las ramas desnudas de los árboles centenarios. El silencio era casi absoluto, interrumpido únicamente por el sonido distante del tráfico londinense que comenzaba a despedir. Fue entonces cuando Marcus notó algo extraño. Mientras revisaba las cámaras de seguridad desde la sala de control, observó una figura sospechosa merodeando cerca de la entrada norte del palacio. El individuo llevaba una chaqueta oscura con capucha y parecía estar estudiando los movimientos de los guardias. Lo que más alarmó a Marcus fue que el hombre parecía tener un conocimiento detallado de los horarios y rutinas del personal de seguridad. Sin perder tiempo, Marcus alertó inmediatamente a su supervisor y activó los protocolos de seguridad elevada. Sin embargo, lo que descubrió a continuación lo dejó helado. Al revisar las grabaciones de los días anteriores, se dio cuenta de que esta no era la primera vez que esta figura aparecía en los alrededores del palacio. Durante las últimas 3 semanas, el mismo individuo había estado realizando un reconocimiento sistemático del lugar. La situación se volvió aún más preocupante cuando Marcus interceptó una comunicación sospechosa a través de los canales de radio no oficiales. Alguien estaba coordinando un plan que parecía estar dirigido específicamente hacia el momento en que el príncipe George saldría del palacio para dirigirse a su escuela. El corazón de Marcus comenzó a latir con fuerza al comprender la magnitud de lo que estaba descubriendo. Durante los siguientes días, Marcus trabajó incansablemente para desentrañar la amenaza. Utilizando su experiencia y sus contactos en las fuerzas de seguridad, logró identificar que se trataba de una célula de individuos que habían estado planeando algo contra la familia real durante meses. La información era fragmentaria, pero todo apuntaba a que el objetivo principal era el joven príncipe George. La presión sobre Marcus era inmensa. Sabía que se reportaba sus hallazgos a través de los canales oficiales, el proceso burocrático podría tomar días, tiempo que tal vez no tenían. Además, existe la posibilidad de que hubiera infiltrados en el sistema de seguridad, lo que explicaría cómo los conspiradores tenían acceso a información tan detallada sobre las rutinas del palacio. Marcus se encontró en una encrucijada moral y profesional. Por un lado, tenía el deber de seguir los protocolos establecidos y reportar sus hallazgos a sus superiores. Por otro lado, su instinto le decía que cada minuto que pasaba aumentaba el peligro para el príncipe George. La imagen del niño sonriendo mientras llegaba en el jardín se repetía una y otra vez en su mente, recordando por qué había elegido esta profesión. Fue entonces cuando Marcus tomó la decisión más difícil de su carrera.
Decidió actuar por su cuenta, sabiendo que esto podría costar no solo su trabajo, sino también su reputación y posiblemente su libertad. Pero en su corazón sabía que no podría vivir consigo mismo si algo le sucediera al príncipe George y él hubiera tenido la oportunidad de prevenirlo. La noche anterior al día en que, según sus investigations, tendría lugar el intento, Marcus no pudo dormir. Revisó una y otra vez cada detalle de su plan, cada posible variable que pudiera salir mal. Sabía que estaba apostando todo a una sola carta, pero también sabía que era la única oportunidad que tenía de proteger al niño que se había convertido en algo más que un deber profesional para él. Mientras contemplaba las luces de Londres desde su pequeño apartamento, Marcus reflexionó sobre su vida. Había sacrificado mucho por su carrera, relaciones personales, tiempo con su propia familia, la posibilidad de una vida normal. Pero nunca se había sentido tan seguro de una decisión como en ese momento. Al día siguiente, pondría en marcha un plan que cambiaría su vida para siempre y que pondría a prueba los límites de la lealtad, el coraje y el sacrificio. El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Marcus finalmente cerró los ojos, sabiendo que en unas pocas horas se enfrentaría el desafío más grande de su carrera y de su vida. Los eventos que estaban por desarrollarse no solo pondrían en peligro la seguridad del príncipe George, sino que también revelarían el verdadero carácter de quienes habían jurado proteger a la familia real británica. El amanecer del 15 de noviembre trajo consigo una tensión palpable que Marcus Thompson podía sentir en cada fibra de su ser. Había llegado al palacio 2 horas antes de su turno habitual, utilizando su pase de acceso especial para ingresar sin ser detectado por sus colegas. En su mente había repasado el plan cientos de veces durante la noche, pero ahora, enfrentado a la realidad del momento, sentía como si estuviera caminando por una cuerda floja sobre un abismo. Los pasillos del Palacio de Kensington estaban sumidos en el silencio matutino, interrumpido únicamente por el eco distante de sus pasos sobre el mármol pulido. Marcus conocía cada rincón de este lugar, cada puerta, cada pasillo secreto, cada punto ciego de las cámaras de seguridad. Este conocimiento íntimo del palacio sería crucial para lo que estaba a punto de hacer. Según la información que había logrado recopilar durante sus días de investigación encubierta, el ataque estaba planeado para las 8:30 de la mañana, justo cuando el príncipe George saldría del palacio para dirigirse a su escuela. Los conspiradores habían estudiado meticulosamente la rutina. El príncipe siempre salía por la entrada donde su autoescoltado lo esperaba. El plan de los atacantes era simple pero efectivo, crear una distracción en el lado opuesto del palacio mientras un pequeño grupo se acercaba al vehículo del príncipe. Marcus había identificado al menos 4 individuos involucrados en la conspiración. 2 de ellos se encargarían de la distracción, mientras que los otros 2 ejecutarían el plan principal. Lo que más lo preocupaba era que uno de los conspiradores parecía tener acceso a información privilegiada sobre los protocolos de seguridad, lo que confirmaba sus sospechas sobre la existencia de un infiltrado en el sistema. A las 7:15 de la mañana, Marcus observó desde su posición estratégica como los primeros miembros de la familia real comenzaban a moverse por el palacio. La duquesa Catherine pasó por el pasillo principal dirigiéndose hacia el comedor familiar, mientras que el sonido de risas infantiles comenzaba a filtrarse desde las habitaciones superiores. El príncipe William había salido temprano esa mañana para un compromiso oficial, sin saber que su hijo mayor estaba en peligro inminente. Marcus había tomado la decisión de no alertar inmediatamente a los otros miembros del equipo de seguridad. Su investigación le había revelado que la información sensible había estado siendo filtrada, y no podía arriesgar que su plan fuera sabotado. En su lugar, había preparado una estrategia que le permitiría neutralizar la amenaza mientras simultáneamente exponía al infiltrado. A las 8 a.m., Marcus observó cómo los primeros conspiradores comenzaban a posicionarse alrededor del palacio. Desde su punto de observación en la torre norte,
podía ver claramente dos individuos cerca de la entrada principal, aparentando ser turistas normales pero constantemente verificando sus relojes y comunicándose a través de pequeños dispositivos de radio. El plan de Marcos era arriesgado pero calculado. Había preparado falsas alarmas de seguridad que activaría en momentos estratégicos para confundir a los atacantes y alterar su coordinación. Además, había modificado sutilmente las rutas de patrullaje de algunos guardias para crear una red de protección adicional alrededor del príncipe George sin que fuera obvio que se trataba de una medida de seguridad especial. A las 8:20, 10 minutos antes del momento crítico, Marcos activó la primera fase de su plan. Utilizando su acceso al sistema de comunicaciones del Palacio, envió un mensaje codificado a unidades de seguridad externas, alertándoles sobre la amenaza inminente pero sin revelar su fuente. Sabía que esto le daría respaldo adicional sin comprometer su operación encubierta. Fue entonces cuando vio algo que hizo que su sangre se helara. El príncipe George salió de su habitación acompañado por su niñera, dirigiéndose hacia la entrada exactamente como había sido planeado por los atacantes. El niño, de apenas 10 años, caminaba despreocupadamente, completamente ajeno al peligro que lo esperaba en el exterior. Marcos sabía que este era el momento de la verdad. A través de su radio encriptada, pudo escuchar fragmentos de las comunicaciones de los conspiradores. El objetivo está en movimiento, murmuró una voz. Proceden con la fase 2 en 30 segundos. Sin vacilar, Marcos abandonó su posición de observación y se dirigió rápidamente hacia la entrada este. Su corazón latía con una intensidad que nunca había experimentado, pero su mente permanecía clara y enfocada. Había entrenado para momentos como este durante toda su carrera, pero nunca había imaginado que se encontraría actuando completamente solo, sin el respaldo de sus compañeros. Al llegar al vestíbulo principal, Marcos pudo ver al príncipe George y su niñera acercándose a las puertas principales. A través de las ventanas, observó el vehículo blindado esperando, pero también notó algo que confirmó sus peores temores: dos figuras sospechosas se habían posicionado estratégicamente cerca del automóvil, disfrazadas como trabajadores de mantenimiento. En ese momento crucial, Marcos tomó la decisión más audaz de su carrera. Se acercó directamente al príncipe George y, con la mayor normalidad posible, le dijo: Alteza, hay un cambio de planes. Su padre ha solicitado que use la salida norte hoy. La niñera lo miró con confusión, pero la autoridad y confianza en la voz de Marcos, combinada con su posición conocida en el equipo de seguridad, la convencieron. Mientras dirigía discretamente al príncipe hacia una ruta alternativa, Marcos activó silenciosamente una alarma de seguridad que alertaría a todo el palacio sobre una amenaza potencial. Los protocolos automáticos entrarían en efecto, asegurando que todas las salidas fueran revisadas y que se implementaran medidas de protección adicionales. Los siguientes minutos fueron los más tensos en la vida de Marcos. Mientras escoltaba al príncipe George por un pasillo poco utilizado hacia la salida norte, pudo escuchar a través de su radio como la confusión se extendía entre los conspiradores. Sus comunicaciones se volvieron frenéticas cuando se dieron cuenta de que su objetivo no había aparecido en el lugar esperado. La distracción que habían planeado los atacantes se activó puntualmente a las 8:30, pero ahora servía únicamente para exponer sus posiciones. Marcos observó desde una ventana interior como agentes de seguridad que habían respondido a su alerta temprana comenzaban a rodear a los conspiradores cerca de la entrada este. El príncipe George, completamente inconsciente del drama que se desarrollaba a su alrededor, preguntó ingenuamente por qué estaban tomando una ruta diferente. Marcos, manteniendo la calma que había perfeccionado durante años de servicio, simplemente respondió que se trataba de un nuevo protocolo de seguridad que estaban probando. Cuando finalmente llegaron a la entrada norte, donde un segundo vehículo de seguridad había sido discretamente posicionado siguiendo las instrucciones codificadas de Marcos, el guardia sintió una mezcla de alivio y aprensión. Había logrado proteger al príncipe de la amenaza inmediata,
pero sabía que las consecuencias de sus acciones apenas estaban comenzando. Al ver al príncipe George subir seguramente al vehículo blindado, Marcus experimentó una satisfacción profunda pero temporal. En su radio, comenzaba a escuchar los reportes de la captura de los conspiradores, pero también sabía que pronto tendría que enfrentar preguntas difíciles sobre cómo había obtenido la información sobre la amenaza y por qué había actuado de manera unilateral. El automóvil se alejó del palacio con el príncipe George a salvo en su interior, pero para Marcus, la verdadera prueba apenas estaba comenzando. En unas pocas horas, tendría que explicar sus acciones ante sus superiores, y sabía que no todos comprenderían o aprobarían los métodos que había utilizado para proteger al joven príncipe. Las horas siguientes al incidente se desenvolvieron como un torbellino de actividad frenética dentro de los muros del Palacio de Kensington. Marcus Thompson se encontraba sentado en una sala de interrogatorios improvisada, enfrentando a un panel de altos funcionarios de seguridad, investigadores del MI5 y representantes del equipo legal de la corona. La habitación, normalmente utilizada para reuniones administrativas menores, ahora se había convertido en el epicentro de una investigación que podría cambiar para siempre los protocolos de seguridad de la familia real británica. El coronel James Harrison, jefe de seguridad del Palacio y superior directo de Marcus, caminaba de un lado a otro frente a la ventana, su rostro reflejando una mezcla de frustración, preocupación y algo que Marcus no lograba descifrar completamente. Durante los 15 años que había conocido a Harrison, nunca lo había visto tan alterado. Thompson, comenzó Harrison con voz grave, lo que hiciste hoy violó prácticamente todos los protocolos de seguridad que hemos establecido. Actuaste por tu cuenta, no informes de tus superiores sobre tus sospechas, modificaste rutas de seguridad sin autorización y, más importante, pusiste en riesgo potencial a todo el equipo al no coordinar tu respuesta con el resto de la unidad. Marcus mantuvo la compostura, aunque internamente sentía el peso de cada palabra. Había anticipado esta confrontación, pero eso no hacía que fuera menos difícil. Con todo respeto, señor, respondió Marcus, mi investigación reveló que había una filtración de información dentro de nuestros sistemas. No podía arriesgar que el plan fuera comprometido alertando a través de los canales normales. Lady Victoria Ashworth, la representante legal de la corona, una mujer de mediana edad con una reputación formidable en el manejo de crisis institucionales, se inclinó hacia adelante. Señor Thompson, esas son acusaciones muy serias. Está sugiriendo que hay un traitor dentro del personal de seguridad de su majestad. Espero que tenga evidencia sustancial para respaldar tal afirmación. Durante la siguiente hora, Marcus presentó meticulosamente toda la evidencia que había recopilado durante esos días de investigación. Mostró las grabaciones de video que había analizado, los patrones de comunicación sospechosos que había interceptado, y la información detallada que los conspiradores parecían tener sobre las rutinas internas del palacio. Con cada pieza de evidencia que presentaba, el ambiente en la habitación se volvía más tenso. El inspector David Reeves del MI5, un hombre delgado con gafas que había permanecido en silencio durante la mayor parte de la sesión, finalmente habló. Sus hallazgos son preocupantes, señor Thompson. Si sus sospechas son correctas, estamos ante una violación de seguridad nacional de magnitud considerable. Hizo una pausa, revisando sus notas. Sin embargo, sus métodos fueron altamente irregulares. En circunstancias normales, este tipo de información debería haber sido reportada inmediatamente al MI5 para una investigación apropiada. Marcus sintió una mezcla de vindicación y aprensión. Inspector, con todo respeto, las circunstancias no eran normales. Tenía razones para creer que el ataque ocurriría esa misma mañana. Cada hora de retraso podría haber resultado en una tragedia. La conversación fue interrumpida por un golpe suave en la puerta. Un asistente entró discretamente y susurró algo al oído del coronel Harrison. El rostro del coronel se endureció aún más mientras escuchaba el mensaje. Después de que el asistente se retirara, Harrison se dirigió al grupo.
Acabo de recibir un informe preliminar sobre los individuos que fueron arrestados esta mañana, anunció Harrison. Tres de los cuatro sospechosos han sido identificados como parte de un grupo extremista que ha estado bajo vigilancia del MI5 durante los últimos 6 meses. Más preocupante aún, han encontrado evidencia de que efectivamente tenían acceso a información clasificada sobre los movimientos de la familia real. El silencio que siguió fue palpable. Marcus sintió una mezcla de alivio y tristeza, alivio porque sus sospechas habían sido confirmadas, tristeza porque significaba que efectivamente había un traitor entre sus colegas. Lady Ashworth fue la primera en romper el silencio. Esto cambia significativamente la situación. Si el señor Thompson no hubiera actuado cuando lo hizo. Dijo la frase inconclusa, pero todos en la habitación comprendieron las implicaciones. Durante las siguientes 2 horas, Marcus fue sometido a un interrogatorio exhaustivo sobre cada detalle de sus acciones. Describió minuto a minuto cómo había descubierto la amenaza, cómo había desarrollado su plan de respuesta, y cómo había logrado proteger al príncipe George sin alertar a los conspiradores sobre su conocimiento del plan. Lo que más impresionó a los investigadores fue la meticulosidad con la que Marcus había documentado sus hallazgos. A pesar de trabajar solo y bajo una presión inmensa, había mantenido registros detallados de toda su investigación, incluyendo capturas de pantalla de comunicaciones interceptadas, análisis de patrones de movimiento de los sospechosos, y una cronología precisa de los eventos. El inspector Reeves revisó los documentos que Marcus había preparado. Señor Thompson, este nivel de detalle y análisis es impresionante. Su trabajo habría sido valioso para una investigación oficial del MI5. Hizo una pausa antes de continuar. Sin embargo, esto plantea preguntas serias sobre nuestros protocolos actuales. El hecho de que un guardia individual pudiera detectar una amenaza que nuestros sistemas oficiales no identificarán sugerir deficiencias en nuestras operaciones de inteligencia. Fue entonces cuando se reveló la información más perturbadora del día. Los investigadores habían descubierto que la filtración de información provenía de Sarah Mitchell, una coordinadora de seguridad que había trabajado en el Palacio durante 8 años. Mitchell había estado pasando información sobre las rutinas de la familia real a cambio de pagos sustanciales. La noticia golpeó a Marcus como un puñetazo, conoce a Sarah desde hacía años y nunca había sospechado de ella. La señorita Mitchell fue arrestada esta tarde, informó Harrison. Su confesión completa confirma prácticamente todo lo que usted había sospechado, Thompson. Los conspiradores efectivamente tenían acceso a información detallada sobre los movimientos del príncipe George, incluyendo cambios de último minuto en su horario. La magnitud de lo que había estado en juego comenzó a establecerse en la mente de todos los presentes. Si Marcus no hubiera actuado, el intento contra el príncipe George podría haber sido exitoso, no solo por la planificación de los conspiradores, sino por el acceso privilegiado que tenían a información clasificada. Lady Ashworth tomó la palabra nuevamente. Señor Thompson, sus acciones de hoy salvaron potencialmente la vida del príncipe George. Sin embargo, sus métodos pusieron en riesgo la integridad de nuestros protocolos de seguridad establecidos. Esta es una situación sin precedentes que requerirá una revisión cuidadosa. Al final del día, Marcus se encontró en un limbo administrativo. No había sido arrestado ni suspendido, pero tampoco había sido oficialmente exonerado. Se le dijo que permanecerá disponible para interrogatorios adicionales mientras se completaba la investigación. Lo que más lo preocupaba no era su propio futuro, sino las implicaciones más amplias para la seguridad de la familia real. Esa noche, mientras Marcus regresaba a su apartamento, reflexionó sobre los eventos del día. Había logrado proteger al príncipe George, había expuesto una red de conspiradores y había identificado una filtración seria en el sistema de seguridad. Pero todo esto había venido a un costo personal considerable. Su carrera, su reputación y su futuro ahora dependían de decisiones que estaban fuera de su control.
Lo que Marcus no sabía era que, mientras él enfrentaba las consecuencias de sus acciones, el príncipe William había recibido un informe completo sobre los eventos del día. Esa información estaba a punto de desencadenar una serie de decisiones que cambiarían no solo el destino de Marcus, sino también la forma en que la familia real británica enfocaría su seguridad en el futuro. El príncipe William regresó al Palacio de Kensington a las 11:30 de la noche. Después de un día que había comenzado como una rutina de compromisos oficiales y había terminado convirtiéndose en una de las crisis de seguridad más serias que la familia real había enfrentado en años. El vuelo en helicóptero desde su último evento en Manchester había sido silencioso y tenso, con el príncipe absorbiendo cada detalle del informe preliminar que le habían proporcionado sobre los eventos del día. Al entrar al palacio, William fue recibido inmediatamente por el coronel Harrison y Lady Ashworth, quienes lo habían estado esperando para proporcionar un informe completo de la situación. La expresión del príncipe era grave pero controlada, una máscara de compostura real que había perfeccionado durante años de servicio público, pero que ahora ocultaba una turbulencia emocional que pocos podrían comprender. ¿Dónde está George? Fue la primera pregunta de William, aunque sabía que su hijo estaba seguro. ¿Y Catherine y los otros niños? Todos están seguros, Alteza, respondió Harrison inmediatamente. Su esposa y los niños están en las habitaciones privadas. El príncipe George fue escoltado a la escuela sin incidentes después de que la amenaza fue neutralizada, y regresó esta tarde siguiendo protocolos de seguridad elevados. William asintió, pero la tensión en sus hombres no disminuyó. Quiero ver a George primero, y luego quiero un informe completo de todo lo que sucedió. Y quiero dejar todo. Después de pasar 30 minutos con su familia, asegurándose personalmente de que todos estuvieran bien y explicándoles de manera apropiada para su edad lo que había ocurrido, William se dirigió a su estudio privado para la reunión que cambiaría el caso de los eventos. Durante la siguiente hora, el príncipe escuchó en silencio mientras Harrison y los investigadores del MI5 le proporcionaron un relato detallado de los eventos del día. Cuando llegaron a la parte sobre Marcus Thompson y sus acciones, William interrumpió por primera vez. Déjame asegurarme de que entiendo esto correctamente, dijo William, su voz manteniendo un tono medido pero con una intensidad subyacente que todos en la habitación pudieron percibir. Este guardia, Thompson, detectó una amenaza que nuestros sistemas oficiales no identificaron, investigó por su cuenta durante días, identificó correctamente a los conspiradores y a la fuente de la filtración interna, y luego ejecutó un plan que salvó potencialmente la vida de mi hijo. Y ahora está siendo cuestionado por no seguir los protocolos correctos. Lady Ashworth se aclaró la garganta antes de responder. Alteza, la situación es más compleja que eso. Si bien los resultados de las acciones del señor Thompson fueron positivos, sus métodos plantearon riesgos significativos. Si hubiera estado equivocado sobre la amenaza, sus acciones hubieran resultado en un incidente de seguridad, o si los verdaderos conspiradores hubieran adaptado su plan. Pero no estaba equivocado, interrumpió William, su compostura real comenzando a mostrar gritas. Y mi hijo está vivo gracias a él. El inspector Reeves del MI5 intervino cuidadosamente. Alteza, entendimos completamente sus sentimientos sobre este asunto. Sin embargo, debemos considerar las implicaciones más amplias para la seguridad. Si permitimos que el personal actúe unilateralmente fuera de los protocolos establecidos, incluso con buenas intenciones, podríamos crear precedentes peligrosos. William se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a los jardines del palacio, los mismos jardines donde había visto a sus hijos jugar tantas veces, inconscientes de las amenazas que podrían existir más allá de los muros protectores. La luna llena iluminaba los senderos familiares, creando sombras que ahora parecían más ominosas de lo que recordaba. Tengo una pregunta simple, dijo William sin volverse hacia el grupo. ¿Creen ustedes que sus protocolos actuales habrían protegido a mi hijo hoy? El silencio que siguió fue ensordecedor. Finalmente, el coronel Harrison respondió con honestidad.
Alteza, basándose en lo que sabemos ahora, y es posible que nuestros protocolos estándar no hubieran sido suficientes. La infiltración de la señorita Mitchell había comprometido nuestros sistemas de manera que no habíamos detectado. William se volvió para enfrentar al grupo, y todos pudieron ver que había tomado una decisión. Entonces, tenemos un problema fundamental con nuestro enfoque de seguridad, ¿no es así? Tenemos sistemas que fallaron en detectar una amenaza real, protocolos que no pudieron prevenir una infiltración interna, y cuando alguien tuvo la iniciativa y el coraje de proteger a mi familia, lo estamos castigando por no seguir esos mismos sistemas defectuosos. Lady Ashworth intentó intervenir nuevamente. Alteza, comprendemos su perspectiva, pero debemos considerar. No, dijo William firmemente. He escuchado suficiente sobre protocolos y procedimientos. Lo que he escuchado es que un hombre arriesgó su carrera, su reputación y posiblemente su libertad para proteger a mi hijo cuando nuestros sistemas fallaron. Y en lugar de agradecerlo, lo estamos interrogando como si fuera el quien hubiera hecho algo malo. El príncipe camino de regreso a su escritorio y se sentó, su postura indicando que había llegado a una decisión final. Quiero ver a Thompson mañana por la mañana. No en una sala de interrogatorios, sino aquí, en mi estudio. Y quiero verlo solo. Durante los siguientes 30 minutos, William dictó una serie de decisiones que sorprendieron a todos los presentes. Primero, anunció que no habría acciones disciplinarias contra Marcus Thompson. En su lugar, Thompson sería reconocido oficialmente por sus acciones y así le ofrecería una promoción dentro del equipo de seguridad. Segundo, ordenó una revisión completa de todos los protocolos de seguridad, con Thompson como consultor principal en el proceso. Tercero, estableció un nuevo protocolo que permitiría a los miembros del equipo de seguridad elevar preocupaciones directamente a la familia real en situaciones donde sospechan comprometimiento interno de los sistemas de seguridad. Pero Alteza, protestó Harrison, esto podría socavar la cadena de comando y crear caos en nuestras operaciones. William lo miró directamente. Coronel, con todo respeto, su cadena de comando casi resulta en la pérdida de mi hijo hoy. Prefiero un poco de caos que arriesgue la seguridad, a un orden perfecto que fall cuando más lo necesitamos. La reunión terminó con instrucciones claras de que las decisiones del príncipe serían implementadas inmediatamente. Cuando todos se retiraron, William se quedó solo en su estudio, contemplando el peso de las decisiones que había tomado. A la mañana siguiente, Marcus Thompson fue escoltado no a una sala de interrogatorios, sino al estudio personal del príncipe William. Era la primera vez que Marcus había estado en esa habitación, un espacio que reflejaba tanto la historia de la monarquía como la personalidad personal del príncipe. Señor Thompson, comenzó William, levantándose detrás de su escritorio para saludar personalmente a Marcus. Tengo entendido que le debo la seguridad de mi hijo. Marcus, claramente nervioso pero manteniendo su compostura profesional, respondió, Alteza, solo es mi trabajo. No, dijo William firmemente. Usted hizo mucho más que su trabajo. Arriesgó todo para proteger a George cuando nuestros sistemas fallaron. Eso no es solo cumplir con el deber, eso es verdadero coraje y lealtad. Durante la siguiente hora, William escuchó de primera mano el relato de Marcus sobre los eventos que habían llevado al descubrimiento de la amenaza. Lo que más impresionó al príncipe no fueron solo las acciones de Marcus, sino la profundidad de su dedicación a la familia real y su comprensión intuitiva de las vulnerabilidades del sistema de seguridad. Al final de la conversación, William le ofreció a Marcus no solo la exoneración completa, sino también una posición recién creada como asesor especial de seguridad, reportando directamente a la familia real. Necesitamos personas que piensen como usted, que ven lo que otros no ven, y que tengan el coraje de actuar cuando sea necesario, explicó William. Marcus aceptó la posición, no por el reconocimiento o la promoción, sino porque comprendió que representaba una oportunidad de mejorar fundamentalmente la seguridad de la familia que había jurado proteger.
Los eventos de esos días marcaron un punto de inflexión en la historia de la seguridad real británica. Las acciones audaces de Marcus Thompson no solo salvaron potencialmente la vida del príncipe George, sino que también llevaron a reformas fundamentales que fortalecieron la protección de toda la familia real. Meses después, cuando la historia finalmente se filtró a la prensa en forma limitada, fue presentada como un ejemplo del compromiso inquebrantable del personal de seguridad real con su deber. Pero para quienes conocen todos los detalles, representaba algo más profundo, un recordatorio de que a veces el verdadero liderazgo requiere la valencia de desafiar los sistemas establecidos cuando fallan, y que el reconocimiento de tal valencia es en sí mismo un acto de liderazgo. El príncipe William había tomado la decisión más audaz de su vida hasta ese momento, no solo al defender a Marcus Thompson, sino al reconocer que proteger a su familia requería más que seguir protocolos tradicionales. Requería personas dispuestas a arriesgar todo cuando fuera necesario, y líderes dispuestos a respaldar esas decisiones cuando se tomaran por las razones correctas. La historia de Marcus Thompson se convirtió en una leyenda dentro de los círculos de seguridad real, un ejemplo de cómo un momento de coraje puede cambiar no solo el destino de una persona, sino el caso de instituciones enteras. Y para el príncipe William, se convirtió en una lección sobre el tipo de líder que quería ser, uno dispuesto a defender a aquellos que arriesgan todo para proteger lo que más importa.